Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. शीर्षुकवाचा एवमामन्त्र्य भगवान् भवानीं विश्वभावनः तद्विषं जग्दुमारेभे प्रभावा ज्ञानमोदिता. Sri Shukadeva Goswami continued, after informing Bhavani in this way, Lord Shiva began to drink the poison, and Bhavani, who knew perfectly well the capabilities of Lord Shiva, gave him her permission to do so. So Bhavani is not scared. And another thing, she is not a typical, many times when they go to sell Bhagavad Gita, the husband will ask the wife, what should I do? She will say no. He is putting his life at risk. She has to be extraordinary to say, okay, go ahead, isn't it? General wife will say, no, don't take any chance. Why you take chance? Maybe something will happen to you. And some other Purana says that he didn't want to take the poison in because my Lord is inside. So therefore he kept it in the neck and it became a blue line. Lord Shiva is a great devotee. Anyway, continuing on yesterday on the compassion. Basically, Lord Shiva was in no danger from the poison. Why he has to take trouble? It's for other people. Correct? He didn't take trouble for himself. He was comfortable. The same way Srila Prabhupada was very, very comfortable in Vrindavan. He was a pure devotee. Whenever they asked him in America, anything you are missing, Prabhupada said, I am missing Vrindavan. So far away from Vrindavan. He was only missing. So a pure devotee in a beautiful, sanctified, pure atmosphere, serving his Lord in a Radha Damodar temple, what was the need for him to go to America or take all the trouble? Correct? Just like Lord Shiva, it's like drinking poison. People are in Kali Yuga full of so much Rajoguna, Tamoguna, so much Ahankara, so much pride, and engage them in Krishna's service is a big suffocation. Correct? Why you have to do that? We can just sit in front of Krishna, chant, and you are in ecstasy. A pure devotee is in total bliss. See, for us it is different. We do service because we have to be engaged. Otherwise, we immediately without engagement means sinful activity. Therefore, I wonder, whenever somebody is free, what is he doing? Freedom means idle mind, devil's workshop. Person will do something sinful, something unwanted, something which will only destroy him. But pure devotee is not that like that. Yeah, they say no, idle intelligent, idle active intelligent, and then lazy foolish and active foolish. There are 4 kind of people: idle, intelligent, and then so he is idle and is active. So even though Prabhupada was, you can say, withdrawn from so-called activities of the world, but we can see what was there in his heart. He opens it in Bhagavatam, full of nectar of Krishna consciousness. Heart is full. There is no vacancy in his heart. Is full of happiness. And is writing such beautiful purports at that time. So we know everything is perfectly situated. But why did he have to take the trouble? Okay? Out of compassion. We should understand this point. Therefore, even Krishna creates his material world out of compassion. And so much detail he goes into. So much detail. Correct? And then when Krishna creates this world and somebody takes advantage of all the arrangements that Krishna has done. Little you're getting? So Krishna has done elaborate arrangements in this world for us to take to Krishna consciousness, for us to become a pure devotee. So much arrangements he has done. He has given, so much arrangement. When you take advantage for them, it is said it's victory for Krishna.
इट इज विक्ट्री. भगवान इतना अरेंजमेंट करते हैं हमारे लिए भक्त बनने के लिए. जब हम उनका फायदा उठाते हैं तो कृष्ण के लिए दैट इज अ सेलिब्रेशन. Celebration, you know, like a teacher is trying to teach and the student understood, it's a celebration for the teacher, correct? A student does not understand, teacher is thinking, now how do I teach him? But always a teacher, a good teacher has the faith, I can make him understand, let me try this way, let me try this way. Okay, but sometimes the normal teacher may give up, he is dull-headed. So similarly, Krishna never gives. No, this way I'll try. Now maybe I'll give birth as an insect. Now he'll understand. Now I'll give birth as a... But Krishna somehow wants to make us a devotee. But the moment we become a devotee, it's a celebration from Krishna. Correct? It's a victory. That's a victory for Krishna. Similarly, Prabhupada also made so much elaborate arrangements, but we don't read his books. We have no desire to serve his mission. We don't have no desire. The people become Krishna conscious. But when we do become serious, Prabhupada tries this way, that way, this way, that way. When we become sincere, yes, Prabhupada, I want to serve your mission. Then it's a celebration for Prabhupada, isn't it? It's a celebration. Prabhupada used to say that, you know, in the Bhagavatam there is a discussion of two kind of people, Vayasam Tirtham and Hamsas. Vayasam Tirtham means a person who is absorbed in Grama Katha. That's all of us are. Pure din बेमतलब के गंदे लोगों की कथा सुनते रहते. क्या बोला उसने क्या बोला पूरा दिन. और आचार्य की किताबें छूने का मन नहीं करता, बोर हो जाते हैं, नहीं छूना. नई आचार्य की किताबें ना आचार्य के भजन. समटाइम्स आई गेट हार्ट ब्रेक्स. पीपल डोंट वांट टू प्रभुपाद का भजन नहीं सुनना चाहता. यू नो, इन टेम्पल एक्चुअली वी शुड नॉट प्ले एनी अदर भजन, जस्ट प्ले आचार्य's भजन. मतलब पीपल हु डोंट चैंट इवन वन राउंड, वी वांट टू हियर देयर भजन. क्या करेंगे, उसका फायदा क्या उनको? वो घटिया लोग का क्या सुन के क्या फायदा है? हमको सुनना है प्रभुपाद का भजन, आचार्य क्या बोल रहे हैं, प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, सुनने का ना. एक्चुअली सो मच गार्बेज द होल इंटरनेट इज फिल्ड विद ऑल द टाइम. देखो क्या टट्टी खाना है क्या? मतलब पूरा दिन टट्टी खाओ, फिर बनेगा क्या आदमी? हिज माइंड विल आल्सो बिकम रॉटन. अपना मन भी ऐसे ही बन जाएगा, बिल्कुल गंदा, रॉटिंग, स्टिंकिंग. बट इफ वी आर फॉर्चुनेट and if we take advantage of Prabhupada's words, hear the bhajan sung by a pure devotee, dil se, he is speaking from his heart. People saying, they sing out of ahankara, अपने घमंड से गा रहा है, उसको सुनने का कोई किसी को मन नहीं करता. नहीं सुनना भाई, हमको नहीं सुनना. हमको तो सुन रहा है जो भगवान के लिए गाना चाहता है. प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे थे, कुछ भी नहीं था उनके पास, कुछ भी नहीं, एक करताल, बट भगवान का कीर्तन किया. कोई घमंड नहीं था, अरे कोई बजाने वाला नहीं है, मैं कीर्तन नहीं करेगा, ऐसा घमंड नहीं था, कोई घमंड नहीं. अरे कृष्ण का सेवा है. प्रभुपाद जी बोले क्या? ये भी नहीं कभी, कुछ भी नहीं, खाली करताल भी नहीं कभी, लेकिन उनको सेवा, भगवान का सेवा करने का मन था. क्यों? वो गुरु के वचन सुन रहे थे, वो ग्राम्य कथा नहीं सुन रहे थे. ग्राम्य कथा सुनेंगे तो खाली अहंकार आएगा, बैठे रहो, लेकिन किसी को सुनने का मन नहीं होता. जस्ट लाइक नाउ व्हेन आई एम स्पीकिंग, ओनली आपको सुनने का मन होता है जब आपके दिल में मेरे लिए प्रेम होता है, नहीं तो सुनने का मन नहीं होता. किसी को सुनने का मन नहीं करता. करेक्ट? तो सो मेनी पीपल आर स्पीकिंग, वाई विल लिसन टू समबडी जिसके लिए थोड़ा प्रेम होता है. लेकिन माई बिहेवियर, माई लाइफ शुड बी सच दैट इट इंस्पायर्स पीपल टू हैव सम लव. पीपल डोंट लव मी, पीपल डोंट रिस्पेक्ट मी, देन किसी को सुनने का मन नहीं होता. इवन दो मैं 1000 श्लोक बोल दूं, बट इफ देयर इज नो रेस्पेक्ट, देयर इज नो यूज. करेक्ट? तो सिमिलरली आई एम सेइंग, कुछ भी गा लो, लेकिन लोग आपको रेस्पेक्ट नहीं कह रहे हैं तो कुछ उसका वैल्यू नहीं है. किसी को भक्ति इतना भी शुरुआत नहीं होगा, नाटक रहेगा, एक नाटक. ठीक है? तो नाटक का कोई फायदा नहीं है इस दुनिया में. इट्स वेरी क्लियर. प्रभुपाद लाइफ वाज फुल ऑफ कंपैशन. उनका गोल इज वेरी वेरी क्लियर. कभी कभी हमको बैठ के अपना जिंदगी का गोल बार बार देखना चाहिए. क्या गोल मेरा जिंदगी में? भाई कल मर जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है. गोल क्या, लक्ष्य क्या है मेरा जिंदगी का? हम जिंदगी 2 दिन रह रहे हैं, प्रभुपाद जी का कृपा है, उनके चरण में बैठे, उनका सेवा करने का, यही हमारा जिंदगी का लक्ष्य है. और कुछ और जिंदगी का लक्ष्य बनाएंगे तो ठीक है, घुटन होगा. सो वी शुड बी वेरी क्लियर, हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है. यू सी द कृपा. एक्चुअली काल कृष्णदास का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. काल कृष्णदास भगवान के चैतन्य महाप्रभु के सामने था. देयर वाज अ बिग स्टोरी अबाउट काल कृष्णदास. यू रेड चैतन्य चरितामृत. Chaitanya Mahaprabhu, when he came to South India, he was very near to Mangalore actually. He was in Kerala, in a place called Malabar. ठीक है? I was trying to search that place, I could not find.
So when Chaitanya Mahaprabhu was in Malabar, a place called Malabar, his disciple was there with him called Kala Krishna Das. And वो स्त्री के साथ भाग गया. He ran away with woman. And Chaitanya Mahaprabhu, out of his own causeless mercy, tried to bring him back to service. What are you doing? Where you run away? किस चीज को? तुम मेरा सेवा के लिए आए और तुम ये इंद्र स्त्री का सेवा के लिए आए. क्या सेवा है तुम्हारा? Chaitanya Mahaprabhu went, and so much dangerous it was. They attacked Chaitanya Mahaprabhu with weapons. And Chaitanya Mahaprabhu brought him by the hair. बाल से पकड़ के Chaitanya Mahaprabhu लाया. अरे बाबा. And all the weapons, Chaitanya Mahaprabhu did not lift weapon because he was not in a mood. Otherwise he can be Parashuram. But no, he was very compassionate. He brought him back. As then Chaitanya Mahaprabhu, when he came back to Bengal, to Mayapur at that time, he told Kala Krishna Das, you can go now. I don't want your service. Hare Krishna, nahi chahiye. But then the devotees, he started crying, having lost service. So कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए. ऐसे सर्विस निकल जाता है. ऐसे. अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस. I mean, in life, I know whenever I get proud, Krishna took away the service from me. Because we are never qualified for any service to Krishna. कृष्ण की सेवा के लिए हम बिल्कुल भी लायक नहीं, इतना भी लायक नहीं है. भगवान के सामने खड़े होने के हम लायक नहीं है. हमारी इतनी भी औकात नहीं है. कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए हमको. क्या है हम लोग? कुछ भी नहीं है. भगवान की कृपा है, भगवान का नाम ले पा रहे हैं. भगवान वो भी ले लेंगे, नाम नहीं ले पाएंगे. वी विल नॉट बी एबल टू टेक कृष्णा's नेम if Krishna's mercy is not there, isn't it? Only by Krishna's mercy we can chant his name. We can't even chant Krishna's name without it. It is mercy of Krishna. Why we become proud? For what we become proud? What do we get by becoming proud? When more we become humble, more we are respected. जितने humble होगे उतनी इज्जत बनेगी. जितना घमंड पाओगे उतने बेइज्जत होगे. ये दुनिया है, ऐसी दुनिया है. जितना humble होंगे वैष्णव समाज में, वैष्णव समाज के अंदर है, जितना humble होंगे उतनी इज्जत बढ़ती रहेगी, उतनी इज्जत बढ़ती रहेगी, उतनी. और जितना घमंड नहीं होगा उतना लोग, people will hate. Correct? Suppose I come to give class, hey, इधर जाओ, उधर जाओ. Nobody like to listen to me. Correct? जितना humble आएंगे. हरे कृष्णा, आप लोग हमको एक भागवत का प्रवचन का अवसर दिए हैं. Everybody becomes so happy. सबको सुनने का मन कर. हाँ बोलिए प्रभु जी, बोलिए. So Chaitanya Mahaprabhu came to meet the sannyasis. They were Mayavadi. So Chaitanya Mahaprabhu कैसे आए? He made such a humble position. He sat outside. When Chaitanya Mahaprabhu came to talk to Prakash and the Saraswati, he sat outside the place. He was sitting on the ground. And Prakash and Saraswati came personally, pulled him. Please come, please come. Chaitanya Mahaprabhu made a connection. Correct? So similarly, if we are not humble, people will not like to listen. Because Chaitanya Mahaprabhu had a desire, कुछ उनको कुछ बोलने का मन था, and he could turn around their whole life. The why? Because Chaitanya Mahaprabhu was so humble. So if you are not humble, अगर हम नम्र नहीं होंगे, हमारा कीर्तन कोई नहीं सुनना चाहता, ना ही हमारी कथा कोई सुनना चाहता. ये क्लियर ले लीजिए. कथा बोलते रहो बड़ा, कोई फायदा नहीं होगा उसका. वो एक भागवत कथा की तरह बन जाएगा जिसका कोई वैल्यू नहीं होता. सिमिलरली कीर्तन करोड़ों साल तक करते रहो, एक आदमी कृष्ण का भक्त नहीं बनेगा. किसको इंटरेस्ट नहीं होगा? किसी को. आप नम्र नहीं है तो किसी को सुनने का कोई इंटरेस्ट नहीं है. हम तो चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट आए दास दासानुदास बनने के लिए. यहाँ हम किसी का मास्टर बनने नहीं आए. हम भक्तों का सेवा करने आए, प्रभुपाद जी का सेवा करने आए, कृष्ण का सेवा करने आए. अपनी घमंड की सेवा करने कोई नहीं आया इस दुनिया में. करेक्ट? अब प्रभुपाद का मूवमेंट आया है, कोई आता है, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? प्रभु जी हम भगवान का सेवा करना चाहते हैं. नहीं प्रभु जी मेरे घमंड की सेवा करनी है. तो लोग बोलेंगे जाओ भाई, ये बहुत बड़ी प्रकृति, उधर घूमो. इस्कॉन में तो वी कम टू सर्व कृष्ण, उसके लिए आते हैं, हम तो किसी और काम के लिए नहीं आते. सो Kala Krishna Das, when he came back, he started crying because सेवा हाथ से निकल गया उसका. He started crying, रोने लग गया. And then at that time, Chaitanya Mahaprabhu still did not forgive him. But Nityananda Prabhu, another devotee, started thinking, well, let us give him another chance. Let us give him another chance. So Prabhupada says, actually the devotees are more merciful than the Lord. That is what attitude we have to have. We should be more merciful. Actually, क्योंकि भक्त लोग इतने कृपालु है, is the same reason we are continuing service. Because Prabhupada is so merciful. क्योंकि प्रभुपाद बहुत कृपालु, हम उनकी सेवा में लगे हुए. ये प्रभुपाद is strict, हम लोग सब सड़क में होंगे. We are not qualified to serve Prabhupada.
If you just look at us, sometimes we say हमारा इतना साल हो गया ISKCON में. अरे उतने साल में शर्म आनी चाहिए. एक इतने अपराध किए हैं, इतने मतलब बारी गंदी गंदी चीज़ मन में सोचा है. Years don't add up to pride. Sometimes जितने साल हैं उतनी शर्म लगती है. इतने साल हो के हमारा प्रगति क्या हुआ? I have no progress. I'm same where I was. I still not develop attitude to serve Prabhupada. Prabhupada जी का मूड ही समझ नहीं आया हमको अभी तक कि किस किस उससे ये मूवमेंट बना है. We have not understood anything. What is the use of counting years? इस दिन गिन के क्या फ़ायदा हुआ? There is no use. So then we see that the devotees are more merciful. We see in the example of Nityananda Prabhu, when Jagai Madai did an offense of Jagai Madai became very, very obstinate, and they heard Nityananda Prabhu. And Nityananda Prabhu had the blood was coming. So at that time, Lord Chaitanya came to know, and he brought his Sudarshana to kill Nityananda Prabhu. Sorry, he brought his Sudarshana to kill Jagai and Madai, and everybody could see the Sudarshana has come. So at that time, Nityananda Prabhu fell at the feet of Chaitanya Mahaprabhu. No, 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 no. In this incarnation, please don't lift weapons. Correct? Not in this incarnation. So Prabhupada says there, actually devotees are more merciful than the Lord. Nityananda Prabhu is most merciful manifestation of the Lord. So we should pray to Nityananda Prabhu. Whatever I have been so much time, still, there is only one problem we have. Only one problem. My own lust, my own anger, which is destroying my spiritual life. We should know this. There is no other problem. कोई और गड़बड़ नहीं है. एक ही गड़बड़ है बस मेरा जिंदगी में. हमारा काम और क्रोध हमको खा रहा है. We should keep meditating on that. दुनिया की क्या सोच रहे, अपनी सोचो, पहले अपने को बचाओ. जन्म सार्थ करी करो परोपकार. What we can do, we cannot do anything in this world unless we develop a proper meditation to save ourselves and get relief from the harassment and kama and krodha. Then we can do some service to Prabhupada. Otherwise क्या सेवा कर पाएंगे हम? ये दो चीज़ से मुक्त नहीं होंगे तो क्या कर पाएंगे? तो सेवा करोगे लेकिन किसी को अच्छा नहीं लगेगा. Correct? Nobody will appreciate our service. If we are still filled with kama, krodha, ahankara, किसी को अच्छा नहीं लगेगा. Nobody will appreciate our service. Whatever we may do, we may be very expert, but our advancement is seva bhav, not raja bhav. कितना सेवा भाव we have developed. Sevonmukhe jivadav swayameva spuridedaha. Prabhupada says, more we advance in Krishna consciousness, more we develop seva bhav. जितना प्रगति होता उतना सेवा भाव, अहंकार भाव नहीं. अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते. अहंकार में really lost. Only सेवा भाव. Yes, I want to do seva, I want to do seva. जब किस लिए करते हैं? We are chanting, we are only chanting, we are only chanting to serve Krishna, to develop seva bhav. So that should be your attitude. Do proper seva bhav, then only we can serve Krishna. Srila Prabhupada ki. Krishna